여기 애틀랜타. 전세계 한인동포 여러분 안녕하십니까. 유진의 여기 애틀랜타 10월 25일 목요일 방송 시작합니다. 어제 트럼프 전 대통령이 둘루스에 왔습니다. 그래서 게스트하우스 컨벤션 아레나에서 했는데 교회 부흥회보다 더 아주 열정적으로 그렇게 마쳤고요. 온갖 빨간색 물결로 뒤덮였습니다. 그래서 많은 사람들이 그동안 들어보기만 했던 그 트럼프 유세가 이렇게 대단하다. 그리고 공화당 인원들이 총 직결됐었는데요. 대단한 광경이었습니다. 자, 오늘은 공화당 99지역에서 재선을 노리는 맷 리브스 주하원의원을 모시고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 그 외에 미국 소식 함께 곁들여서 여러분들과 함께 이런 얘기 저런 얘기 나눠보고자 하니까 채널 고정해 주시고요. 유튜브 애틀랜타 라디오코리아 거기에서 실시간 스트리밍 보시면요. 맷 리브스 얼굴이랑 제 얼굴도 보실 수 있습니다. 제가 좀 변화를 줬습니다. 격려 메시지 좀 주십시오. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 오겠습니다. 소중한 내 아이를 위해 몽슈슈로 가보세요. 유명 출산 전문 브랜드 밤부베베가 있습니다. 연약한 아기 피부를 위한 한국산 올게닉 제품. 안심하고 아이를 키울 수 있습니다. 출산 용품부터 베이비 샤워, 100일, 돌잔치 및 어린이 생일 선물 등 다양한 세트가 준비되어 있는 몽슈슈. 지금 여름 가을 옷을 40% 할인해드립니다. 몽슈슈는 104번 H마트몰 애틀랜타 말씀사 안에 있습니다. 678-957-102 선임하느냐의 국무법인 사고 3월 LC들의 사상사회 플라드의 참성기의 막도팔과가 많은 사람 중에 자, 유진 이야기 애틀랜타 다시 돌아왔습니다. 오늘은요, 주 하원의원이죠. 99지역에 출마하는 맷 리브스 의원 함께 모였습니다. How are you? Doing great, Eugene. It's great to be back here at Atlanta Radio Korea. 지난번에 나와서 지난번에서 이번에 이제 두 번째인데 너무너무 기쁘다고 그렇게 얘기했습니다. How you been? You're very busy right now. Very busy, but I am just so thankful. We've got so many good people in Duluth and Suwanee and Sugar Hill, including in our Korean community, and it's so energizing to me to be out there spending time with people in the community, particularly in our Korean community. 둘루스, 슈가헤어, 이런 수완이 이런 지역에서 많은 사람들을 만났고요. 특별히 한국 분들, 좋은 분들 만나서 아주 기쁘게 열심히 일하고 있다 이렇게 얘기하고 있어요. Matt Reeves, we think about your name and you cut the tax. Right? That's right. Yeah, property tax in Gwinnett County. Would you tell me again about the tax? Absolutely, Eugene. Before I look in the rearview mirror about what we've already done, I want to talk about three things that you have the power to get done on the election going on right now. I just had a press conference with Chairman Mike Chokus from South Georgia. He sponsored one of the three referendums that are on the ballot, and let me tell you about all three. Number one will reduce homeowners' property taxes statewide. Number two will create a tax court so that taxpayers can have their day in court and fight back against governmental excess on taxes. Number three, that is the one sponsored by Representative Mike Chokus from South Georgia. He is the House Small Business Committee Chair, a great businessman. It will increase the exemption on personal property, which will lower your tax bill. If you have a nail salon, if you have a restaurant, if you have any sort of business with equipment like this table and these microphones or inventory, and you get a personal property tax bill, this will nearly triple
your exemption and will decrease your tax burden. And the reason that's important is because these are things that help hardworking Georgians and small businesses at a time when inflation is taking away money in the bank, and this will ease the pain of inflation. It will put Georgia state government on the side of working people if you enact these three pro-taxpayer measures that are on the ballot. I was proud to be a part of that. Looking in the rearview mirror at what we've already accomplished through your help in the Korean community. You know, when I got elected in 2022, the Korean community said, we need to decrease the tax burden on homeowners. This reminds us of what we saw in California and Chicago and New York with homeowners' property taxes being too high. And so what we did for the first time in 36 years, we got the homeowners' property taxes reduced in Gwinnett County. I spent 2 months, my first 2 months in office, working with all 21 House members from Gwinnett, as well as our school board, to get this on the ballot. And we put it on the ballot this year, and it passed with 75% of the vote. It goes into effect next year, and it's permanent. It'll decrease homeowners' property taxes. So I'm proud to fight for our homeowners and taxpayers and working people and small businesses, particularly in the Korean community. Okay. Wow, it's very long. So actually, I'm doing my best to translate the very long sentence. Yeah. I'll use fewer words, but thank you, Eugene. I appreciate you translating. You're welcome. 이걸 갖다 짧게 긴 얘기인데 짧게 줄이면 이제 세 개 주에서 텍스를 줄이는데 지난번 2022년 때 한인 커뮤니티에서 야 프로퍼티 텍스 균핵 카운티 너무 높다 좀 낮춰달라 이런 요구를 들었고요. 그때부터 열심히 일을 해서 주지사가 최종적으로 이제 거기에 텍스를 감면시키는데 했고요. 그다음에 투표에서 75% 이상을 얻어서 하고 있는데 지금 이제 투표를 이제 프로퍼티 텍스를 절세하는 방법을 또 투표를 하고 있다고 합니다. 그러니까 여러분들이 최종적으로 투표를 해주시고 이미 통과된 건데 파이널리 하는 것 같아요. 근데 중요한 건 가정에 이제 홈오너들 집을 주택을 소유하고 있는 사람들이 텍스를 절감해 주는 거 플러스 그 다음에 스몰 비즈니스 하는 사람들이 자기 온 프로퍼티 텍스도 같이 하고 있는데 레스토랑 같은 거 이런 거 뭐 프로퍼티 소유하신 분들도 개인 텍스 보고할 때 굉장히 도움이 많이 된다고 합니다. 이런 것들 그러니까 레스토랑 하시는 분들 그다음 테이블에 뭐가 있는지 이런 그 뭡니까 자기가 갖고 있는 장비들 이런 것들도 다 절세할 수 있게끔 그렇게 하고 있는데요. 이렇게 해서 주택 소유자들과 함께 스몰 비즈니스 하시는 분들에게 혜택을 갈 수 있도록 그렇게 했다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. You said 75% is already passed. That's right. Yeah. That passed in May with 75% of the vote. It doubled the homestead exemption, and then it gave additional tax relief to teachers, to police officers, to hospital employees, and to military personnel. For public service employees who we want to have living here in Gwinnett County, living the American dream and caring for us. Those are public service employees. Yeah. 아메리칸 드림을 그네 카운티에서 일해서 지난 5월 달에 이미 75% 이상으로 이미 통과가 된 법안이라고 얘기를 하고요. 자, 이것이 이제 영구적으로 일시적으로 한 게 영구적으로 계속 이렇게 유지가 될 거다. 이렇게 얘기하고 있습니다. Wow, this is amazing. I save money. I live in Gwinnett County. That's right. That's right. We want homeowners to move to Gwinnett County and to stay put here in Gwinnett County. There are 125,000 homeowners. However, that's reduced per year for the last several years because when people move, often a corporate landlord will buy the house and rent it out. We want homeowners to be here because those are the people who volunteer. They're the deacons in the church. They're the volunteers at the PTA. They're the ones who are looking long term in Gwinnett and keeping our quality of life strong. So we want to have Gwinnett County being a good place for homeowners because it certainly has been. That's what attracted the Korean community here, and we want to keep it that way. Yeah. 아까 제가 통역하다가 잠깐 잊어버렸는데요. 지난 5월달에 75%를 해서 교사들, 선생님들 그리고 군인, 경찰서 이런 공무원들로부터 절대적인 지지를 받았다고 하고요. 지금 말씀하신 건 뭐냐면 이렇게 균핵 카운티 절세 포인트가 알려지니까 12만 5천 가구가 균핵 카운티로 이사를 왔다 이런 얘기도 하고 있어요. 짧은 기간 동안에 큰 성과를 얻었습니다. Also the
because I realized that you involved the Korean festival. this time. Absolutely. So yeah, That was so exciting. I really enjoyed getting to be a part of the team on the success of the Korean festival at Sugarloaf Mills. Hats off to Andy Kim and all of the local business people who did a great job working hard for many months to make that festival at Sugarloaf Mills a success. It's great to see all those local restaurants and other business folks out on display at that festival. You know, I enjoyed getting to go to all the meetings and meeting a lot of people, being a sponsor, having a booth, and spending time out there. I remember when Sugarloaf Mills opened, and to see the Korean community out there hosting a festival and revitalizing that big property was so encouraging. I'm proud to be a part of that team. I've been involved in the Duluth Fall Festival for 21 years, and it's great to start being a supporter of that wonderful Korean festival. So I look forward to seeing the success there for many years to come. One very memorable thing to me was those young people out there with instruments and giving good music, and seeing the next generation, those young people receiving all that Korean culture and history and carrying that forward into the future was so encouraging. I'm proud to be part of that team. yeah. 본인은 그 둘루스 페스티벌에서도 뭐 20년 이상 일을 했고, 그다음에 그 경험을 바탕으로 해서 이번에 코리안 페스티벌에 한인 앤디 킴이 자문위원장이죠. 이분들과 함께 일을 했는데요. 많은 레스토랑 비즈니스 하는 사람, 페스티벌에 나오는 부스 이런 거 설치하는 거, 뭐 소방서와 안전관리, 그리고 엄청나게 많은 미팅을 많은 사람들과 함께 했다. 그래서 한국 사람들이 막상 그날 하는 걸 보니까 코리안 페스티벌에 다음 세대, 넥스트 제너레이션들이 와서 활동을 하고 젊은 사람들 또 악기를 두고 연주하는 거 보면서 많은 감명을 받았다. 그래서 이것이 생각보다 굉장히 많은 미팅이 있어서 바쁘게 지냈는데 지금 보니까 굉장히 좋은 일이었다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. This you met many peoples, right? Oh, it was great. Yeah, this absolutely. is. You think about you. I think you're very close to Korean people, right? Oh, I love my Korean friends what's and the neighbors. character? You think the Korean people this is married? They are married. It is blah blah, and then but some hot temper or something. Well, yeah. you know, one thing I think Korean culture, what I admire is knowledge of freedom. You look at the Korean Peninsula, and you see across the line in North Korea and China what it's like not to have freedom, and to see the blessings that liberty and freedom give. It allows freedom of speech, freedom to do business, freedom to pursue your dreams, freedom of faith and religion, freedom to have a bunch of kids and raise a family, freedom to pursue the education that you choose rather than the government chooses for you. I admire that so much about the Korean community here. And as far as Gwinnett County goes, if I go over to the Gwinnett County Jail, there are not going to be many Koreans there other than in law enforcement. In terms of law-abiding neighbors who are working hard, delivering good value, and adding positive things to our neighborhoods, our schools, our local businesses. I admire our Korean community so much. I've lived in Duluth for 21 years. So in terms of having positive relationships with Korean friends and neighbors, that's been a blessing of my life. And I want to continue to fight for our Korean community down at the state capitol in the Georgia State House. You know, every day down at the Capitol I get to work with Sue Hong. She is a success story. She's the governor's floor leader. She's the subcommittee chair and vice chair of the House Judiciary Non-Civil Committee that I serve on with her. And it's great to get to work with her every day and have her and me fighting for our Korean community that we are so proud of back in Gwinnett. One funny thing I say, look, I was born in South Georgia. She was born in South Korea. I think she's got more of a success story than me. 제가 한국 사람들 많이 만나는데 본인이 생각하기에 한국 사람들 장단점이 뭐가 있느냐 이렇게 물어봤더니 한국 사람들의 문화에 대해서 얘기를 하는데 한반도가 이렇게 얘기를 하고 그다음 그 위에 북한이 있고 중국이 있는데 이 두 지역은 자유가 없는 그런 지역인데 대한민국은 자유가 있고 미국의 헌법에 유지된 뭐 언론의 자유, 말하는
말하는 자유, 뭐 종교의 자유 이런 자유들이 있어서 저 한국 사람들이 그렇게 교육을 받아서 그런지 몰라도 자기가 퀸네 카운티에서 21년을 살았는데 자기 이웃들 중에 아주 좋은 한국 사람들을 만났다. 그리고 퀸네 카운티 제일 감옥에 가보면 한국 사람들이 그렇게 많지 않다. 그래서 굉장히 일도 열심히 하고 이웃을 잘 살피고 학교에서도 학생들이 열심히 공부하고 또 본인이 같이 일하는 같은 공화당 소속인 한인 주하원 의원이죠. 홍수정 의원과 함께 일을 하는데 이분이 초선 의원인데 주지사 플로링 리더가 돼서 주지사를 대신해서 법안을 만들고 이런 것들을 보면 정말로 한국 사람들이 똑똑하고 열심히 일한다. 그래서 굉장히 직책에 대해서 프라우드하게 생각한다. 이렇게 얘기하고요. 또 사우스 코리아, 그다음 사우스 조지아 또 이런 공통점이 있다고 하고 재치 있게 대답을 주셨습니다. Okay, now this will commercial time and then we back to after commercial. All right. 야, 잠시 광고 듣고 다시 오겠습니다. 정파인위의 도입법이란 하고부터 문제 없금 공제 보험으로 중액 마이 렌스공 05 계약드립니다. 보상을 스로님 674 5주주의 분의 도가 아닌 도할 사트입니다. 해대 발전 사무의 건계 하원의원. 자, 오늘은 맨 리브스 주하원의원 이번에 재선을 노리는 주하원의원 모시고 이야기 나누고 있습니다. Now is you if you elected the second term, right? That's right. Yeah, and then how about this? I heard that 99 district is very hotspot. With your opposite side is Democratic, the Michigan. But I don't want to talking about the Michigan this time. What is your the emphasizing the issues that are we doing? What is this? Absolutely. District 99, Duluth, Swanee, and Sugar Hill is the battleground in Georgia, and suburban America is the battleground, and the Korean community gets to pick who goes to the Capitol. So I definitely want to continue to serve the Korean community, be a good friend and advocate as I have for 2 years. And, you know, in addition to tax relief, I think the Partner with Korea guest worker program, I heard about that good idea from some small business groups in February of 2024, and we got a bill drafted, we got a hearing, we got the ball rolling. Today I met with some plant nursery, agribusiness, farming groups. Mm-hmm. They certainly would benefit from one of these guest worker programs. Basically what it says is Georgia would not wait for the federal government to get its act together on immigration. We would, and the Georgia Department of Labor would create a program to make it easy for federal immigration authorities to find legal immigrants in Korea and other places based on merit, based on qualifications for a job here in America where there is a need and a shortage. Eugene, you mentioned your daughter got a good education at Mercer School of Medicine. We have a shortage in health care because we have a growing population in Georgia. So if there are nurses in Korea who want to immigrate to the U.S., we ought to have a program at the Georgia Department of Labor through this guest worker program where if somebody has never entered the U.S. illegally and if they want to come start their effort to immigrate by immigrating legally based on merit to fill an unfilled job here in America, they ought to be able to do it. I was proud to support that this year and get that discussion started, and I will fight for that if the Korean community sends me back there. So that's one thing I can think of, and there are many more that I could talk about, but I'll let you tell that a little bit. Yeah. 99지역이 핫스팟인 건 사실인데요. 자신이 강조하고 싶은 것은 지난 2년 동안 의원으로 일을 하면서 많은 사람들을 만났고 올해 2월 달에 스몰 비즈니스 하는 사람들과 히어링도 갖고 여러 가지를 얘기했는데 일단 조지아 주에서 연방 정부 자금이 있는데 이것을 조지아 주정부 예산이랑 다르잖아요. 그래서 여기서 비즈니스 하는 사람들이 연방 정부의 자금을 쉽게 얻을 수 있도록 하는 그런 프로그램을 만들었고요. 그 다음에 이제 합법적인 이민자들, 한인들을 포함해서 이런 합법적인 이민자들이 전문직을 얻을 수 있도록 몰서 유니버시티나 헬스케어 뭐 이런 프로그램들을 잘 연관시켜서 조지아와 한국 코리안 커뮤니티와 함께 이런 전문적 이민자들, 합법적인 이민자들이 미국에서 잡을 잘 가질 수 있도록 그렇게 노력을 하고 있다 이런 얘기를 했습니다. 그래서 학교 수업에 굉장히 학교를 지원하는 거, 교육을 지원하는 데 있어서 이민자들이 학업을 무사히 잘 맞출 수 있도록 그렇게 프로그램을
하고 있겠다 이렇게 얘기를 했습니다. I'm very impressed that you said that you interested in Hope Scholarship, and then some people there's a normal Hope Scholarship. Well, the Hope Scholarship, there were several times since the Hope Scholarship got created that it almost went broke, that it almost went insolvent. So it's important to keep the Hope Scholarship available for our students because our Korean community, as well as many other students at Peachtree Ridge and North Gwinnett and Duluth and Lanier high schools in our area benefit from it, and family budgets benefit from it as well. It's a good investment in the future of Georgia, but some people have wanted to turn that into another program that's just a government program that is a giveaway and it's not based on merit. We need to keep the Hope Scholarship merit-based to reward and fully fund the college education for students who are working hard and not just give it away, because there are some federal programs available and some other grant money available to help students with financial needs. But the Hope Scholarship is pretty much one of the few programs out there that gives full tuition locally in Georgia to students who've worked hard and made good grades. So I want to keep the Hope Scholarship merit-based. That is very important. Yeah. 호흡 장학금을 어떤 사람들은요, 이 호흡 장학금이 뭐냐면 고등학생들이 대학교 가는데 이제 조지아 정부에서 장학금을 주는 건데요. 이 지역구 안에 있는 피치트리지 하이스쿨이나 뭐 컬린스힐이나 뭐 여러 고등학교들이 이제 뭐 거기 학생들뿐만 아니라 조지아의 모든 고등학생들이 대학교 가는데 장학금을 받는 거죠. 근데 이게 이 호흡 장학금이 이제 뭡니까? 로또에서 나오는 그런 이익금으로 운영되는 거니까 이걸 하지 말고 다른 사람들은 연방 자금에서 따오자 뭐 이런 얘기를 하고 있는데, 호흡 장학금은 조지아만 갖고 있는 유일한 로컬 장학금이고 또 이 학생들의 이 장학금으로 인해서 많은 학생들의 베너스를 보고 있는데 이것을 왜 우리가 마다해야 되냐. 그래서 호흡 장학금은 계속 지속돼야 된다 이렇게 얘기를 했다고 합니다. You emphasize the Christianship and the faith and the churches. That's right. Working there. Yesterday, the Trump campaign emphasized that kind of the revival. So I'm surprised at the church. And the Republican is always the Christianship, always Christianship is involved with the community or the parties. Republican Party's issues or your personal issues? Yeah. Eugene, I go to Perimeter Church. Faith is so important. A lot of people talking about having more faith involved in politics. Well, I think if elected officials spend more time in church, that'll make politics better. So, faith is the core and the energy behind the work I do, and I know it's the energy behind the positive things that our Korean community does. I was at KCPC Church visiting Sunday morning, and that place was jam-packed. Those gentlemen who get the traffic in and out have a hard job because there are 3 very good services in addition to several other services on Sunday that are full and well-attended. I enjoyed the choir and the worship and the preaching, although I did have to read it in my Bible in English because it was going strong in Korean. But I feel very at home in these great Korean churches we've got in the community, and the values there of faith and family and tradition and relying on the home and faith rather than big government. That is something that I believe in and I will stand with our Korean community on. You have the right to live out your faith here in America, and I want to make sure that's the case for many decades to come. 지금 아주 중요한 얘기를 했어요. 본인은 그 둘루스에 있는 프리미어 철치 거기에 이제 아주 많이 오랜 시절을 다니고 있고요. 그리고 이 정치적인 것에 또 뒷배경이 있어야 되는데 이 정치적인 그 에너지를 신앙으로부터 받고 있다. 그리고 한국 사람들을 보면 둘루스에 있는 KCPC 연합장로교회 말씀하시는 겁니다. 거기 가보면 주일날 엄청나게 많은 사람들이 예배를 드리고 하는데 아마 한국 분들도 그런 신앙의 힘으로부터 에너지를 받고 아주 강력한 그 신앙의 힘이 필요하지 않을까. 그래서 신앙과 전통 이것이 신앙을 지키는 것이 큰 정보보다도 더 중요하다. 그래서 뭐가 신앙이라고 사람들이 얘기하고 있지만 이런 기본적인 것들 이런 것들이 잘 이루어져서 정치도 에너지를 받고 나라도 에너지를 받고 그렇게 하는 것이 자기 생각이다. 이렇게 하겠습니다. Eugene, I would like to say those folks who were so quick to shut down our churches during COVID, I think we need to look back at who that was and
they owe a lot of people in the Christian community an apology. That was not the right thing to do. 코비드 19 때 교회가 문을 닫았잖아요. 거기에 대해서 자기가 유감으로 생각하고 또 사과도 한다 이런 얘기를 했습니다. 많은 교회가 문을 닫았다. 안타까웠다. 그런 얘기하고 있습니다. Thank you so much. And then now after commercial we'll be back. Okay? Alright. 자, 광고 듣고 와서 다시 또 진행하도록 하겠습니다. 안전하고 오래가는 임플란트 어디로 가면 좋을까? 믿고 찾는 편안한 진료를 약속드리는 영치과 들어보셨나요? 아, 영치과? 네, 영치과의 새로운 개념의 자가혈 임플란트는 부작용을 낮추고 통증을 줄이며 지혈에 효과가 있어 안전하고 회복이 빠릅니다. 아, 그래서 믿고 찾는 치과, 영치과구나. 아름답고 튼튼한 젊은 치아를 되찾아드리는 가격도 젊은 영치과가 환자분들을 진심으로 다해 치료해드리겠습니다. 678-731-7076 고객 여러분의 따뜻한 사랑과 관심이 있었기에 행복한 미래를 꿈꿀 수 있었습니다. 고객 여러분이 함께했기에 용기와 희망을 만났습니다. 여러분 자산을 소중히 여기는 은행, 메트로시티은행이 여러분의 든든한 금융 파트너입니다. 고객의 꿈을 실현하는 은행, 메트로시티은행. Member FDIC Equal Housing Lender. 우리 가족 밥상을 지켜온 H마트. 가장 잘 익고 신선할 때 수확된 청과물, 싱싱한 수산물, 최상급 정육까지. H마트와 함께 냉장고 한가득 신선함을 한아름 채워보세요. 최고의 신선함, 최고의 서비스, 최고의 정성. H마트가 고객님의 건강한 식단을 책임지겠습니다. 특별한 당신에게 최고를 권합니다. Hmart since 1982. 오늘 치킨이 땡기는데? 난 짜장면이 먹고 싶은데. 그럼 수완이 치맥치킨으로 가면 되겠네. 치맥치킨에서 맛있는 치킨과 짜장을 모두 먹을 수 있으니까. 정말? 치킨, 닭다리, 팝콘치킨, 옛날 짜장, 짬뽕, 탕수육, 까풍기가 하루 종일 9불 99. 수완이 9 충만치킨 자리 치맥치킨에서 치킨과 짜장, 짬뽕, 탕수육 등 모든 메뉴를 9불 99에 즐겨보세요. 470-266-1996. 조지아 주하원 99지역구 미셸강 후보입니다. 저는 1992년 조지아로 이민온 이민일세로 한인사회, 이민자, 소수인종을 위해 일해왔습니다. 저는 우리 자녀들을 위한 총기 안전법안, 메디케이드 확대, 스몰 비즈니스 지원, 그리고 중산층과 워킹 패밀리들에게 혜택이 돌아갈 수 있도록 일하고 있습니다. 여러분 가까이서 일하는 한인들의 대변자가 되겠습니다. 저를 위해 꼭 투표해 주세요. 조기 투표는 10월 15일부터 11월 1일까지입니다. Paid for by Friends of Michelle King. 딴딴딴딴딴 쿠쿠와 함께하는 삶 리빙 위드 쿠쿠. 대한민국 대표 생활가전 브랜드 쿠쿠가 쿠쿠만의 기술력으로 함께하는 삶을 더 건강하고 편리하게. 놀라지 마세요. 쿠쿠가 얼음 정수기부터 시원한 안마 의자까지 다양한 제품에 특별한 혜택을 준비했어요. 검색창에서 쿠쿠 렌탈을 검색하시고 쿠쿠 하세요. 쿠쿠. 네, 유진 여기 애틀랜타 다시 돌아왔습니다. 오늘은 99지역에서 재선을 노리는 맷 리버스 의원 모시고 이야기 나누고 있습니다. I have a question. The Democratic Party always says school safety and public safety. The Republican always says same agenda, right? Whose program is much better? Well, look at places where the Democrats are in charge, Chicago, California, places like that, and ask, do their policies work? No. Look at all the crime surge in Atlanta. You know, I don't think that's good. I think that's why a lot of Korean people chose Georgia to move to rather than other places, because in Georgia we are strong on law enforcement and public safety. I'm proud of the work that we did already on the issue of school safety. I've met with the Gwinnett Schools police chief 4 times this year. He is thankful of what we did on school safety. We added $6 million per year to Gwinnett County school safety, and that is increasing the number of police officers in our schools and also the technology. There was a
a gun that a student brought to Duluth Middle School, and he was apprehended before any violence happened because of the technology upgrade and the tip line that our Gwinnett schools have implemented. And I'm tough on gun violence. I passed the drive-by shooting law in Georgia, so I want criminals to know, do not commit a gun crime in Georgia, you're going to go to prison. I want gangs to know that. Do not come to Georgia to commit gun crimes because you're going to go to prison. Fentanyl drug traffickers, don't come to Georgia, you're going to go to prison. And I think if we're tough on crime, that's the way to keep gun violence from happening, is to be tough on law enforcement. And school safety is going to be a top priority. The Speaker of the House, John Burns, as well as Holt Persinger, the representative from Appalachia High School area, as well as Senator Clint Dixon, who I work with a lot, who represents Appalachia High School area. We have all committed to working hard on school safety even more in 2025, and I look forward to having the opportunity to do that. But I am thankful for the job that our Gwinnett County schools do. We are the biggest school system in the state, and you can rest assured knowing your children are currently safe, and they will be even safer next year because I'll be working hard on that. 어, 지금 굉장히 중요한 얘기 했는데요. 그 귀넷 카운티, 귀넷 카운티뿐만 아니라 조지아 전체, 이 애틀랜타, 여기가 이제 시카고 이런 데보다 더 안전하다고 그래요. 하지만 더 아주 강력한 그런 학교 안전을 위해서 지금 노력하고 있고요. 귀넷 카운티 학교에만 이런 안전을 위한 조치로 600만 불이 투여가 됐다고 합니다. 그래서 귀넷 카운티의 경찰국 이런 데서 또 테크놀로지를 이용한 여러 가지 감시 또는 그런 보호 프로그램을 개발을 해서요. 둘루스 미들스쿨에서는 이미 실행되고 있고요. 귀넷 스쿨에서 형사, 총격이나 갱스터나 이런 것들이 현재까지는 없다고 합니다. 그래서 이런 것들을 계속 유지를 해서 지난번에 우리 총격 사건 났었죠. 아팔라치 하이스쿨과 같은 비극이 다시 없기를 노력을 할 것이고 2025년이 되면 다시 또 이것에 대해서 여러 모임이 있고 또 여러 정책에 대해서 토의를 한다고 하네요. 이 귀넷 학교 안전은 무엇보다도 중요하고요. 이것을 위해서 관계자들과 벌써 올해만 들어서 4차례의 미팅을 가졌고 또 자금과 테크놀로지까지 동원되고 있어서 가장 안전한 학교를 만드는데 자기가 관심을 갖겠다. 또 그렇게 일을 하겠다. 그렇게 얘기를 했습니다. Wow, the 60 million. 6 million a year increase. That's right. 와, 600만 불이 더 증가가 됐다. That is money well spent. Yeah. You are interested in senior citizens. Absolutely. Right? Yeah. This is senior citizen means or Medicaid, or does obtain the citizenship? Or which one? We need to care for our seniors. Seniors have paid into the system for many years. They've raised the kids and grandkids. We need to look after our seniors. Here in Gwinnett County, we have a great healthcare network from Northside Lawrenceville and Northside Duluth. We have a lot of healthcare providers, a lot of whom are Korean, I might add. And this year, as certificate of need healthcare laws were changing, the Northside system was worried that it was going to disrupt their successful efforts at giving maternal care, OBGYN care, and child delivery at the hospital, because they do that so well. They are nationally known for how well they help women deliver babies. And so I went to battle for Northside and contacted the leaders who were working on that health care, and I made sure that the good work that Northside did here in Gwinnett County with our babies and our women, and maternal care, OBGYN care, and child delivery at the hospital, because they do that so well. They are nationally known for how well they help women deliver babies. And so I went to battle for Northside and contacted the leaders who were working on that health care, and I made sure that the good work that Northside did here in Gwinnett County with our babies and our women stays strong, and I want to continue to fight for our local healthcare community. Now, you asked about seniors. I want to make sure primary care is available to our seniors. Medicare and Medicaid are federal programs, but I want to make sure we have abundant doctors and nurses, healthcare workforce. That is important. And the Safer Hospitals Act, which I passed, the Georgia Nurses Association said that was their favorite bill this term. They named me Legislator of the Year, literally gave me a trophy on that bill, because
it showed that we appreciate our nurses. They work, you know, in the middle of the night. They work hard. They take care of us in our worst circumstances in the hospital. So we need to make sure that Georgia is a good state for healthcare workforce, and that's something I've worked a lot on, and I'm going to continue to do. I am proud to fight for nurses who care for our seniors. 자, 시니어들이 이제 가장 중요한 게 건강인데요. 이 헬스 케어에 대해서 관심을 많이 갖고, 자, 본인의 지역구인 노사이드 병원의 시스템이 한동안 밖에서 소개했는데 바로 잡았다 이렇게 얘기를 하고요. 그 다음에 이제 아기 낳는 거, 출산부터 그 여성의 모든 거에 대해서 강조하고 있다고 합니다. 그러니까 아기를 낳는 임산부부터 그 다음에 시니어 여성들 시니어들까지 하는데 메디케이드는 이제 연방 자금이고 이것을 잘 지방 정부 조지아에 잘 정착할 수 있도록 그렇게 여러 가지 일들을 하고 있다고 합니다. 그리고 이게 여기에 이터널 케어라고 했는데 이게 이제 조지아만의 특별한 그런 법인가 봐요. 그래서 그것을 또 잘 장려를 해서 병원 관계자들을 잘 접촉을 해서 이야기하고 있고요. 또 중요한 얘기를 했어요. 법적인 것도 중요하지만 병원 시설 자체가 깨끗하고 환자들을 위해서 친절하고 의료 어떤 시스템, 백그라운드가 환경들이 잘, 서컴스턴스가 잘 갖춰줘야 되는데 그런 병원들이 고맙게도 조지아의 모든 병원들, 특히 이제 노사이스 병원들이 잘 갖춰져서 환자들을 잘 케어해주고 있다. 그래서 이런 법도 중요하지만 병원의 어떤 환경을 조정하는 것도 굉장히 중요하다. 이렇게 얘기를 했습니다. 감사합니다. 자, now this we're closing time. There's a very short. Already time is so fast, right? There's now election is almost done. Next week, maybe 10 days left, 9 days left. 12 days left. I'm counting. D minus 12. Right? That's right. Yeah. How's the daily life? What time you wake up? The 4:30 or 5:30 or 6:30? No, I don't wake up as early as Korean folks do, and I admire driving by and seeing folks in prayer early in the morning at the churches. But I do get up early. Today, I went to a local plant nursery. They had the Georgia green industry here that they do plants and plant nurseries and agriculture. And they're the ones who put all these beautiful landscaping in our yards. And so I did that. I worked with, hosted Mike Chokas, our small business committee chair here. I talked about those tax measures on the ballot. I spent some time to get some legal work done for my local clients. Came here. I'm talking to the municipal court judges tonight. They are meeting in Sugar Hill. We have a lot of cities in Gwinnett, and I'm proud to go, work with our judges and police chiefs. We did the Second Chance Workforce Act this year, which is criminal justice reform. That helps people get their diplomas, get their job, and support themselves and their family rather than sitting in jail and prison. And I believe in criminal justice reform, and I believe in work and diplomas and bank accounts rather than government welfare checks and government dependence. So I was proud to do that, and I'm proud to go work with our municipal court systems to make sure people are on the path to getting their education and work rather than prison and welfare. 오케이. 한국 사람들, 한국 친구들처럼 그렇게 일찍 일어나지는 않지만 자기는 아침에 일어나서 기도로 먼저 시작을 하고요. 그 다음에 이제 비즈니스 클라이언트들을 만나서 미팅도 하고 자기 이제 일들을 처리하고 그 사람들의 애로사항을 듣는 걸로 이제 하루를 시작한다고 합니다. 그러고 나서 이제 오늘 저녁에는 이제 슈가힐에 가서 거기 판사들을 만나는데 그 자리에 이제 가는 것이 참 본인한테 영광스럽고 그리고 수감자들 또 감옥에서 어떻게 대우를 해야 되고 처우를 해야 되는지 귀담아 듣는다고 합니다. 또 판사들의 어떤 애로사항이나 또 이런 결정들에 대해서도 같이 의견을 나누고 또 필요한 법률이 뭐가 있는지 듣고서 주지사에게 또 건의를 할 예정이라고 합니다. Wow, you're pretty much But I do want to say this. I won't be a state representative forever, but I will always be a husband, a dad, a neighbor, a church member. And so my wife, Suzette, I thank her for being there with me. I've got 3 wonderful kids, Paul, who's in college, Susanna, and Sarah Beth, who are in high school. My mother-in-law, in the middle of this campaign, had unexpected open heart surgery a little over a month ago. And so Suzanne, my retired teacher mother-in-law, is part of the family also. So, in public service, we are people at the end of the day, and I want the Korean community to know that I'm fighting hard for you, and I work as hard as I can, but at the end of the day, just like you, I'm working hard
my family and work and business, in addition to public service. And just appreciate being able to do that along with you, because I know how hard you work. 야, 그 의원으로 나오기 전에는요, 그 세 자녀를 키우는 평범한 가장으로서 그냥 회사 다니고 그다음 교회 가고 가족들과 함께 그렇게 지냈는데, 이제는 퍼블릭 서비스 하는 게 더 하나 생겨서 더 일을 하지만 기쁘게 하고 있다, 이렇게 얘기했습니다. 그래서 얼마 전에 장모님, 마더인로 장모님이 이제 수술을 했는데 거기도 잘 가보지 못했지만 타운홀 미팅 때문에 잘 가보지 못했는데 퍼블릭 서비스를 대신에 또 이렇게 열심히 하게 되고 자기를 서포트해주는 가족들에게 감사한다, 이런 말씀을 드렸습니다. Wow, you're amazing story here. The family support, all family support you. That's right. Yeah, and then pray together. Yeah. Amen. Yeah, and then wow, you're happy family, and then how you have the 3 kids, right? That's right. Well, all daughter or all sons? My son Paul is at UNG Oconee over in Athens. My senior in high school daughter is Susanna, and my freshman in high school daughter is Sarah Beth. And I was talking to my wife on the way over here. Sarah Beth will get her learner's permit in a few weeks, and we'll have 3 drivers rather than just 2 at that time. So they're growing up, and all those parents who are teaching their kids to drive and do well in school, that's what we're doing. That's what we're doing. 자, 에덴스에서 일하는 큰아들이 있고요. 그걸 딸 둘이 있는데 이제 12학년 프레시먼 이렇게 있다고 합니다. One son, 2 daughters, right? That's right. Yeah. Who is your favorite? Secret. Tell me. Well, here's the good thing. They have all told their mother that they think the other one is the favorite. Each one of them has said that about us. So I think we have given plenty of favoritism to each of them. So we try to love them all 100%. And the fact that they think we're treating different ones better, I think, is good. They aren't all saying we're treating one of them better than the other. 야, 제가 이제 농담으로 아이들 셋이 있는데 누가 제일 이쁘냐고 우리들끼리 비밀인데 얘기해보라 그랬더니 웃으면서 부족한 애도 있고 잘하는 애들도 있는데 다 이꼴리 똑같이 이제 부족한 애들은 조금 인커리지 해주고 그다음에 잘하는 애들은 또 잘하는 대로, 그래서 3명이 각자 따로따로 그다음에 3명이 하나가 돼서 그렇게끔 골고루 이뻐한다, 그렇게 얘기를 했습니다. Eugene, let me say this. None of my grandparents went to college. My granddad, my hero, fought in World War II. I know a lot of Georgians fought in the Korean War, and Georgia has a big tie. But, you know, the fact that my grandparents, they put my mom and dad and all my aunts and uncles into college, you know, they live the American dream. And I see the Korean community doing that. You got folks who moved here, who learned the language, who worked hard, told their kids, go get a good education, work hard, find some value to add in society, and that's what should get rewarded in Georgia and America. That's the dream. That's the right thing to do. Put government on the side of folks who are working hard and playing by the rules. Korean community does that, and they should get rewarded by the government rather than government being their problem. 본인이 그 한국 사람들을 좋아하고 그다음에 한국인들과 가깝게 지내는 이유 중에 하나가 많은 한국인들이 에듀케이션을 잘 받지 못한 상태에서 미국으로 건너와서 자녀들만큼에게는 포커스를 해서 좋은 교육을 시키는 그런 책임감을 벗는데, 본인도 양부모가 모두 다 대학을 나오지 못한 그런 환경 속에서 한국전도 참전을 하고 그 다음에 이제 자기를 잘 교육을 시켜서 변호사까지 만들었어요. 그래서 그런 것들을 보면 이런 부모님들이 희생이 결국 아메리칸 드림을 이루는 원동력이 되지 않았는가. 이 드림이다. 조지아 드림. He said Georgia dream. 이렇게. That's right. 얘기를 했습니다. Your parents, your father, what is a veteran of Korean War? Or? No, my dad, he is in his early 80s, so he was in school. He went to Mercer. He played basketball and baseball down there when Vietnam was going on, and he became a lawyer. And you know, I was born shortly after that. My mom, excuse me, she went to the University of Georgia. She was a journalism student there at the University of Georgia during the 60s. The 60s at the University of Georgia was not quite what it was in some other places in America. But she taught me that, you know, journalistic method of getting all the facts and all that down. She passed away back in 2016. But
that's my folks. So although we don't have any military veterans in my immediate family, my granddad serving in Battle of the Bulge in World War II, and knowing that so many Georgians went and fought in Korea, that's something that makes me aware of the cost of freedom. 아, 예. 제가 잘못 들었습니다. 아버지, 어머니가 대학을 못 나오신 게 아니고 할아버지 때 그랬다가 이제 아버지도 전문직으로 활동을 하시고 어머니는 저널리스트로 그렇게 활동을 하셨습니다. 제가 grandfather, grandma 이걸 그냥 father, mother로 잘못 번역을 했습니다. 죄송합니다. 어쨌든 많은 분들이 이렇게 희생을 통해서 조지아 드림을 이룬 것에 대해서 자기는 존경하고 정말 그분들의 devotion, 헌신에 대해서 감사드린다 이렇게 얘기했습니다. And real quick, you mentioned you've got a concert at Duluth Baptist on December 22nd. I know the Falcons are playing that day. Dan Reeves, Falcons coach, he passed away a few years ago. That was a second cousin. 야. So got a celebrity cousin. Yeah. 제가 12월 22일 날 메사에 연주한다는데 그날이 이제 그날 오기로 했는데 날짜가 이제 펠컨 경기를 했는데 퓨즈하고 펠컨의 그 코치가 pass away 돌아갔었어요. 그래서 새로운 코치가 있는데 굉장히 본인과 친한 사람이다 이렇게 얘기도 했습니다. 펠컨의 또 구형이, 구형, Mr. Ku. Yes. Yeah. I'm glad we got a good Korean kicker on the Falcons. He came to the Capitol too. I was glad to meet him at the Capitol. Yeah, we're proud of him. 구영희 선수가 또 주 의사당에 와서 우리 멜리브스 의원과 함께 또 이렇게 좋은 시간도 가졌다고 합니다. This is almost closing time. Would you give me the last the words for the Korean community? Vote you, vote me. Well, listen, I will work with you in fighting for the homeowners and taxpayers. I love you. I appreciate what you're doing. Look forward to serving you the next 2 years. 자, 본인을 찍고 이런 거보다 그 property tax에 대해서 절세를 한 본인 장본이다 이렇게 얘기를 하고요. 이런 좋은 일들을 위해서 다음에 next 2 year에 더 헌신할 수 있도록 자기에게 기회를 달라 이런 얘기를 했습니다. Thank you so much for coming here. I'm very happy. It is my honor. Thank you. I'm honored. Thank you, Eugene. Okay. Glad to come back anytime. Yeah.